MPC 005, Block 1, Block 4, Unit 1, Qualitative Research. Qualitative research is a type of research that focuses on understanding the why and how of human behavior. Human behavior, experiences, social relatives. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ സോഷ്യൽ റിലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഗാദർ ഇൻ ഡെപ്ത് numerical data to gain a rich and nuanced understanding of a topic rather than simply measuring, quantifying things. ക്വാണ്ടിഫൈ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, കൂടുതലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്കാണ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത്. The key characteristics of qualitative research focus on meaning and understanding. Qualitative research seeks to interpret and make sense of phenomena in terms of the meaning people bring to them. It explores attitudes, beliefs, motivations, perceptions, experiences. Second one, non-numerical data. Unlike quantitative research, which relies on numbers and statistics, but qualitative research collects data in forms such as text, interviews, documents, field notes, audio, videos. Then, in-depth exploration. It develops deeply into its subjects, often using open-ended questions and flexible research designs to uncover rich, detailed information. Then, contextual understanding. Qualitative research often takes place in natural settings, allowing research to observe and understand phenomena within their real-world context. Then exploratory and inductive. It often used to generate hypotheses, theories, and new ideas. Quantitative research entirely different ആയിട്ട് വരുന്നത് used to generate new hypotheses, theories ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, then new ideasന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. As researchers start with observation and then look for pattern and themes to build understanding. Then last point is common methods. Some common methods include in-depth interviews, focus groups, participant observation, case studies, and analysis of documents or narratives. So, the qualitative research. Qualitative research നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഉണ്ട്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബുക്ക് 3 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. Then ethnography, then historical method, grounded theory. Then qualitative research versus quantitative research എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ, then ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ കൺഫർമേറ്ററി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്, ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയാണ്, ലാർജ് സാമ്പിൾ സൈസ്, then controlled environments, structured design, objectivity, deductive analysis. Then common methods in quantitative research. Quantitative research, interviews, then focus groups, observations, case studies, content analysis, ethnography. In qualitative research, common methods. Then quantitative research, confirmatory and explanatory, numerical data, a large sample size, then controlled environment, structured design, objectivity, deductive analysis. Then the difference between qualitative and quantitative research. First of all, purpose. Qualitative research explores, understand meaning and generate hypothesis. Then quantitative research test hypothesis, measure, quantify, generalize. Then in qualitative research, data type, words, images, narrative, observations. അതേസമയം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ
numbers, statistics, measurements. Then qualitative റിസർച്ചിലെ സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും, ഇൻ ഡെപ്ത് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ലാർജ് ആണ്, അതൊരു വലിയ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, അതേസമയത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ കൺട്രോൾഡ് ആണ്, എക്സ്പെരിമെന്റലുമാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ റിസർച്ചറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മേഴ്സ് ആണ്, ദെൻ അക്നോളജ്ഡ് ആണ്, സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതേസമയത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലേക്ക് അത് വരുമ്പം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ദെൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് തിമാറ്റിക്കൽ അനലൈസിസ്, ദെൻ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ്, ഡിസ്കോഴ്സ് അനാലിസിസ് ആണ്. അതേസമയത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ്, ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ദെൻ ഔട്ട്കം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ റിച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ന്യൂ തിയറീസ് ഉണ്ടാകും, ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ദെൻ ജനറലൈസ് ദി ഫൈൻഡിങ്സ്. Then first one, types of research in ethnography. Ethnography means, ethnography is a qualitative research method that involves the immersive and systematic study of people and their culture. Example പറയാം, അട്ടപ്പാടിയിലെ ഊരിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഊരുകളിൽ പോയി നിന്ന്, അതായത് ഇൻവേഴ്സ് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു. അപ്പം ഇമ്മേഴ്സീവ് ആണ്, അത് തന്നെ അവിടെ പോയി നിന്നിട്ടായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡിയാണ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ കൾച്ചേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി മുന്നോട്ട്. ദെൻ എത്നോഗ്രഫിയിൽ ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആക്ട് ഓഫ് ഇമ്മേഴ്സിങ് വൺ സെൽഫ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി or social group to observe, interact and collect data on their shared culture, conventions and social dynamics. അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ദ റിട്ടേൺ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി, അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്, interpretive account of report that emerges from this research, aiming to explain the culture from the perspective of its members. Then ഇതിന്റെ key terms എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൾച്ചർ. നമ്മൾ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇത് ഷെയർഡ് ബിലീഫ്സ്, വാല്യൂസ്, നോംസ്, പ്രാക്ടീസസ്, ബിഹേവിയേഴ്സ്, ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽസ് that characterize a particular group or society. Ethnography seeks to understand the culture of the group being studied. നമ്മൾ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നിട്ട്, ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അട്ടപ്പാടി ഊരിലാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ ബിലീഫ്സ്, വാല്യൂസ്, നോംസ്, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ബിഹേവിയേഴ്സ്, ദെൻ അവരെന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കൾച്ചർ, ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇത് ഇൻസൈഡേഴ്സ് വ്യൂ, ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് വ്യൂ കാണുന്നത്, പുറത്തു നിന്നിട്ടല്ല, ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട്. ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേൾഡ് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ബീങ് സ്റ്റഡീഡ്. എത്നോഗ്രാഫേഴ്സ് ട്രൈ ടു അച്ചീവ് ആൻ എമിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടാണ്, അതാണ് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വരുന്നത്. ദെൻ എത്തിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് വ്യൂ, പുറമേ നിന്നിട്ടാണ്, ഔട്ട്സൈഡറിന്റെ വ്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്, പുറമേന്ന് വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എമിക് വ്യൂ, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് വ്യൂ ആണ്. an objective scientific perspective on culture, while ethnographers aim for emic understanding, they also bring an ethic perspective for analysis and interpretation. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നതും ഒന്ന് എമിക് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടും ഒന്ന് പുറമേ നിന്നിട്ടുമാണ്. എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു. എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു.
അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടാണ്. ഇനി പോട്ടെ, നമ്മളുടെ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് നിന്നിട്ട് പുറത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിലേ വരുള്ളൂ. എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ദെൻ എത്തിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് അവരവരെല്ലാം കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. എ സെൻട്രൽ മെത്തേഡ് ഇൻ എത്നോഗ്രാഫി where the researcher actively participates in daily life and activate of group while simultaneously observing and documenting their behaviors and interactions. ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ചെന്ന് നിന്ന് അവരുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിക്കുകയാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം നോക്കുന്നു ഓരോ സാഹചര്യത്തിലെയും. ദെൻ ഫീൽഡ് വർക്ക്. The period of time spent by the ethnographer in the natural settings of the group being studied, collecting data. അവരുടെ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഊരിൽ പോയി 6 മാസം അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ച് അവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കിൽ പെട്ടു. Then informant or key informant ആയിട്ടുള്ള individuals within the community who are knowledgeable about the culture provide insight and guidance to the researcher. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിയാവുന്ന ഒരു ഗൈഡൻസ് തരാൻ ഇൻഫോർമന്റ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഇൻസൈറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദെൻ തിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, a concept coined by Clifford. He referring to the highly detailed and contextual accounts of observed behaviors, actions, and cultural practice along with their meaning and significance form of the participants' perspectives. നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലല്ല കാണണ്ടേ, അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ ആയത്, അവരുടെ ഒബ്സർവ് ബിഹേവിയർ, ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേയിൽ ആകാനുണ്ടായ കാര്യകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ അസംഷൻസ് ഓഫ് എത്നോഗ്രാഫി. ഫസ്റ്റ് വൺ, കൾച്ചർ ഈസ് സെൻട്രൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തോട്ട്സ്, ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ഡീപ്ലി ഷേപ്ഡ് ബൈ ദി കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ എംബെഡഡ്. നമ്മളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവര് ജനിച്ചു വളർന്ന ആ കൾച്ചറാണ് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ, ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും അവരുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്നും. സെക്കൻഡ് വൺ, മീനിങ് ഈസ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. It points that meaning, beliefs and values are not inherent but are created and shared through social interaction within a group. അവരത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിലീഫ്സും വാല്യൂസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then third point, holistic understanding is necessary. To truly understand a phenomenon, it must be viewed within its broader, then considering the interconnectedness of various cultural elements. ഒരു ഫിനോമിനൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ദെൻ അത് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ കണക്ഷൻസും മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാലേ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ജസ്റ്റ് കാണുന്നത് മാത്രമായിരിക്കില്ല, ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ദ റിസർച്ചർ ഈസ് ദ കീ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. റിസർച്ചർ ആണ് ഇതിനകത്തൊരു കീ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് എത്നോഗ്രാഫേഴ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഒബ്സർവേഷൻസ്, ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ്, arcutional data collection and analysis. Subjectivity is acknowledged and researchers often reflect on their own potentiality. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളില് റിസർച്ചർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നതും റിസർച്ചർ ആണൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, റിസർച്ചറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒബ്സർവേഷൻ, ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എല്ലാം ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അസംപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊലോങ്ഡ് ഇമ്മേഴ്സൺ ഈൽഡ്സ് ഡീപ്പർ ഇൻസൈറ്റ്. നമ്മൾ വളരെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന്
6 മാസമോ 1 വർഷമോ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, that means spending extended periods of time in field allows the researcher to build a rapport with them, observe certain noise വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള, ആൻഡ് ഗെയിൻ എ മോർ ഓതന്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി കൾച്ചർ ദാൻ ബ്രീഫ് ഇന്ററാക്ഷൻസ്. ബ്രീഫ് ഇന്ററാക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, അസംഷനില് ബിഹേവിയർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇൻ ദിസ് നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ്. അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബിഹേവിയർ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഒരിക്കലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആവണില്ല. Studying people in their everyday environment provides a more authentic and ecologically valid understanding of their actions and interactions. Then, types of ethnography. First one, classic ethnography, often associated with early anthropology, involving long-term immersion in an exotic or unfamiliar culture to produce a comprehensive account of its life. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എത്നോഗ്രാഫി ആന്ത്രോപോളജിയുമായിട്ട് അതായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അത് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. Then critical ethnography. Critical ethnography focus on power dynamics, social justice, then marginalized groups, aiming to challenge existing social structures and advocate of change. ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പവർ ഡൈനാമിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ ഇൻജസ്റ്റിസിൽ വരുന്നുണ്ട്, മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എത്നോഗ്രാഫിയാണ് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ എത്നോഗ്രാഫി അപ്ലൈസ് എത്നോഗ്രാഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു സ്റ്റഡി ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കൾച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകുന്നില്ല, ഓൺലൈനായിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്തുമാണ് അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓട്ടോ എത്നോഗ്രാഫി. The researcher is a part of the culture being studied and uses their own personal experience and reflections to understand and describe cultural phenomena. ഇവിടെ റിസർച്ചിന് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പോയിട്ടാണ്, ഓട്ടോ എത്നോഗ്രാഫിയാണ്, സ്വയം അതിനകത്ത് പോയിട്ടാണ്. Then next one, focused ethnography, a shorter, more focused study on specific aspect of culture or social group rather than comprehensive account of entire culture, often used in applied things. ചെറുതായിട്ട് വളരെ വിഭജിച്ച് വളരെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാതെ വളരെ ചെറുതായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച്, എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഇല്ല, സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് കെയറും അതുപോലെ എൻറ്റയർ ആയിട്ടല്ല, ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എത്നോമെത്തഡോളജി, a related approach that studies the methods people use to make a sense of their daily lives and create a sense of social order. അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതും. Then next one is organizational ethnography, process on understanding the culture, practices and dynamics with the specific ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ വർക്ക് പ്ലേസ്. സ്പെസിഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, പ്രാക്ടീസസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ്. ദെൻ പർപ്പസ് ഓഫ് എത്നോഗ്രാഫി. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗെയിനിങ് ഡീപ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് റിച്ച് അനുവൻസ്ഡ് insights into how psychological phenomena like emotions, identity, decision making, mental health are experienced and expressed within a specific culture. അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻസ്, ഐഡന്റിറ്റി, ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഇത് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ്, exploring complex social phenomena. It's ideal for studying intricate social interactions, group dynamics,
and collective behaviors that are difficult to capture through surveys and experiments. നമുക്ക് ചില ബിഹേവിയർ ഒന്നും സർവേസിലൂടെ നടക്കുകയില്ല. അത് നടക്കുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള തൊട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയും ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സിലൂടെയുമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ ഫിനോമിന നോക്കാൻ. Then third point, generating new theories and hypotheses. By immersing themselves in a setting, ethnographers can identify emergent patterns, unexpected behaviors, and new questions that can lead to the development of novel psychological theories. അപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറിയോ ഹൈപ്പോത്തിസിസോ പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്നോഗ്രാഫി റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Then challenging Western-centric psychological assumptions. By studying diverse cultures, ethnography helps to decenter psychological theories that be implicitly based on Western culture norms, leading to more culturally sensitive and universally applicable understandings. കുറെ നമുക്കറിയാം സൈക്കോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സ് കൾച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറീസിൽ നമുക്ക് പുതിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസോ പുതിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ ആപ്ലിക്കേഷനോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇറ്റ് അലൗസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫിനോമിന ഫ്രം ദി വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ദംസെൽസ്. കാരണം നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ തന്നെയാണ് റിസർച്ചേഴ്സും കാണുന്നത്. റാദർ ദാൻ ഇമ്പോസിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. പുറമേ നിന്നൊരാൾ നമ്മളോട് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെയല്ല എമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവർ കാണുന്നത് പോലെ. ദിസ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് culturally appropriate interventions and understanding diverse experience, well-being and distress. Then next, evaluating interventions and programs. Ethnography can be used to understand how interventions are actually experienced by participants in real world settings, revealing unintended consequences or factors influencing their effectiveness. ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇത് നമുക്ക് എത്നോഗ്രാഫിയിൽ എത്രമാത്രം ഇന്റർവെൻഷൻസ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് റിയൽ വേൾഡ് സെറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു കോൺസിക്വൻസസും ഇല്ലാതെ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് പീപ്പിൾ സേ ആൻഡ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ഡു. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റുള്ളവരെ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതിലും കൃത്യമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ബിഹേവിയർ ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ്സ്, എത്നോഗ്രാഫി ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ബിറ്റ്വീൻ stated belief and actual practice. Then now the steps in ethnography research. Steps. First one are defining research question or topic. Start with a broad area of interest of specific phenomenon to explore within a cultural group. ഒരു കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹൗ ഡു യങ് അഡൾട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നേവിഗേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ what are the cultural beliefs and practice surrounding mental health in a particular rural village. ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തി, ഡിഫൈനിങ് ദ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ടോപ്പിക്. ദെൻ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഗെയിനിങ് ആക്സസ്. ഐഡന്റിഫൈ എ suitable research site, that means community, organization or a group. That means identify a suitable research site where the phenomena of interest can be observed. നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. Then crucially gain ethical access to the site and permission from relevant gatekeepers and participants. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അവിടുന്ന് ഒരു എത്തിക്കൽ പെർമിഷൻ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടണം. Then next, immersion and data collection. അതിൽ മൂന്നാമത്തേതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദി
cornerstone. The researcher spends significant time in the field, observing daily life, participating in activities, interacting with the members of the group. Then field notes, detailed systematic records of observations, conversations, reflections, and initial interpretations. Then interviews conducted with the key formats and other participants, ranging from informal chats and semi-structured or in-depth interviews. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നരേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. Then document analysis, reviewing exciting documents, archives, media, then കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വഴി എടുക്കാൻ പറ്റും. Then visual data, collecting photographs, videos, then other visual materials. That means third point, immersion and data collection. First one, participant observation, field notes, interview, document analysis, visual data. Then fourth point, data analysis. Ethnographic analysis typically iterative and begins early in the field work. അവരുടെ ഒരു അനലൈസ് ടിപ്പിക്കലായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവരുടെ അനലൈസ് നടത്താൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ കോഡിംഗ് ആൻഡ് തീമാറ്റിക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഐഡന്റിഫൈങ് പാറ്റേൺസ്, തീംസ്, കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ. നമ്മുടെ കുറേ അധികം കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡ് നോട്ടും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു തീമാറ്റിക് അനലൈസിസിലേക്ക് പോകുന്നത്. Then memos, writing analytical memos to reflect on emerging insight, then connections and researchers' own bias or influence. നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്തുണ്ടാവും. അവിടെ നമുക്ക് കുറെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി മെമോസ് നമ്മൾ എഴുതി കൊട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമോസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നു. Then triangulation, using multiple data sources and methods of cross-verifying finds in enhance credibility. കുറെ അധികം ഡേറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. തീമാറ്റിക് അനലൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മെമോസ് കിട്ടിയത് ഉണ്ട്, ദെൻ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് എ കൾച്ചറൽ അക്കൗണ്ട്, ഗ്രാജുവലി കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കൾച്ചർ, including its norms, values, practices related to the research question. നമ്മുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു അനലൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. Then writing the ethnography, crafting rich, descriptive and interpretive narrative that presents the findings. നമുക്ക് കുറെ ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടി എത്നോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച്. Then the ethnography should convey the emic perspective while also offering the researchers analytical insight. അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. It often includes direct quotes, vivid descriptions of scenes and detailed accounts of interactions. Direct quotes means അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത്, കാരണം അവരുടെ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട്. The writing process itself can also be form of analysis, as the ethnographer makes sense of the data through articulation. Then ethical considerations, informed consent, ensuring participant understanding the research and voluntarily agree they participate. Then second, confidentiality, protecting the privacy of participants. മിനിമൈസിങ് ഹാം, എന്തെങ്കിലും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവോയ്ഡിങ് എനി നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദെൻ റിസർച്ചർ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി, അക്നോളജിങ് റിസർച്ചേഴ്സ് പൊസിഷനാലിറ്റി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദി ഡാറ്റ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ റെസിപ്രോസിറ്റി, considering how to give back to the community that has hosted the research. കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടും അവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവരോടത് അറിയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എത്നോഗ്രാഫിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ എത്നോഗ്രാഫിയിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഊരിലെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഊരിലെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് നടത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചറിലെ
അതിൽ വന്നിട്ടാണ് ethnographic study. Then next one is grounded theory. Grounded theory is systematic method in psychology, primarily qualitative, that aims to construct theory directly from systematically gathered and analyzed data. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. Imagine if you have a handful of seeds and you don't know what type of plant they will sprout. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറേ വിത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, എന്തിൻ്റെ ആണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളത് നട്ടു വളർത്തണം. Then so you plant them and water them and watch over them. Then the data is the seeds, while the theory is the plant that eventually shows itself. അങ്ങനെ ഒരു അതിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ സീഡ്സ് തന്നു, നമ്മളത് എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചു, മണ്ണിൽ അത് പാകി അത് മുളച്ചു വന്നു. അത് എപ്പോഴും അത് വളർന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് അതിന് ഫ്രൂട്ട്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി. ഇറ്റ്സ് primarily qualitative ആണ്, that aims to construct a theory directly from systematically gathered and analyzed data. Goals of grounded theory: to generate theory. First of all, to generate theory. The core goal is to develop a theoretical explanation for social phenomena. This theory is not derived from existing literature but discovered from the data itself. ഇവിടെ നമ്മൾ existing literature background studies പോയി നോക്കിയിട്ടല്ല. This theory is not derived from existing literature but is discovered from the data itself. ഡേറ്റയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സീഡ്സ് തന്നു, നമ്മളത് നട്ട് വളർത്തി അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. വേറെ ഒരിടത്ത് നോക്കി പോയാൽ അതിന്റെ സീഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ second point, to understand social process. Grounded theory is particularly strong at uncovering and explaining the process, stages or sequences of events that characterize a particular human experience or social interaction. Human experience or social interaction ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കയറി സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേജും. Then to provide contextual understanding, it aims to understand how individual makes sense of and act within their specific social context. ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും അവരെങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. To be relevant and useful. The generated theory should be directly relevant to the participants' experience and acceptable to the practical issues they face. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗോളാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. Then to achieve theoretical saturation, to collect and analyze data until new significant information or themes emerge, indicating that the theory is well developed and advanced. Then perspectives of grounded theory. First one, Glasserian grounded theory, introduced by Glaser. Then ബെൻറി ഗ്ലാസർ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ഓൺ എമർജൻസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ്. മെത്തഡോളജി മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ലെസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻ കോഡിംഗ്, എയിമിംഗ് ഫോർ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കവറി ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, സ്ട്രാഷ്യൻ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി. അൻസലീൻ സ്ട്രാസസും ജൂലിയറ്റ് കോർബിനുമാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് മോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഓപ്പൺ ആണ്, എക്സൽ ആണ്, സെലക്റ്റീവ് കോഡിംഗ് ആണ്. They provide more explicit guidelines for data analysis, making it potentially easier for new researchers to learn. Then ഇതിന്റെ methodology more perspective ആണ്, with detailed coding technique and the use of coding paradigms. Then third one, constructive grounded theory. കാത്തി ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then ഇത് emphasize ചെയ്യുന്നത് acknowledge the researcher's role in constructing the theory rather than simply discovering it. ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലല്ല, തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
It emphasizes the subjective experience of participants and the co-construction of meaning between researcher and participants. Its methodology is more flexible than focuses on initial focus coding, emphasizes researcher and flexibility. Then methods in grounded theory. First point, constant comparative method. This is that of grounded theory. It involves continuously comparing incidents, concepts, then categories to each other as data is collected and analyzed. This helps to refine categories, identify properties, and discover relationships. Then methods in the second point, theoretical sampling. Data collection guided by the emerging theory. The researcher strategically selects new participants or data sources based on the needs of developing categorical and concepts, aiming elaborate and verify the theory. വീണ്ടും അതിന് നമുക്ക് തിയറിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ടഡിൽ. Then it is not about achieving statistical representatives but about theoretical കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറിയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്പർ ഓഫ് സീഡ്സ് ആണുള്ളത്, അത് നമ്മൾ ഇട്ട് വളർത്തുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ മെമോ റൈറ്റിംഗ്. റിസർച്ചേഴ്സ് റെഗുലർലി റൈറ്റ് അനലിറ്റിക്കൽ മെമോസ്. നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്. Notes about their conceptualization, interpretation, and the relationship between concepts. Memos are crucial for developing the theory and serve as bridge between data and written theory. ഡേറ്റയും റിട്ടൺ തിയറിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മെമോ റൈറ്റിംഗ് നിൽക്കുന്നത്. Then mapping. Visual representation, diagrams, flow charts are often used to illustrate a relationship between categories and concepts, helping in integrate the theory. നമുക്ക് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത്. Then steps in grounded theory research. First step, data collection. Start with broad open-ended questions. For example, what is the experience of particular person X? Then common method include in-depth interviews, observations, then focus groups, analysis of data documents. Then initial data collection is often purposive, but the theoretical sampling as the research progress. So first step is data collection. Then second step, initial coding, open coding എന്ന് പറയാം. The first pass of data analysis, the researcher breaks down raw data into discrete incidents and assign initial labels or codes of them. Then the goal is to generate as many initial codes as possible, staying very close to the data. Think of it as conceptualizing the data. Second is initial coding, that means open coding. Third, category development. The researcher begins to group similar initial codes into broader, more abstract categories. Then properties and dimensions of these categories are identified. Relationship between categories start to explore. Then this step involves constant comparison of remaining categories and their conceptual definitions. Then fourth step, theoretical saturation. The point at which no new significant insight or properties emerge from the data and categories are well developed. New data confirms existing categories rather than generating new ones. Then data collection can then sense. Then selecting and coding. Fifth point, selecting and coding. The researcher identifies a core category or a central phenomena that its main focus on the study. Question അനുസരിച്ചുള്ള മെയിൻ ഒരു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് എത്തി. ദെൻ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. Then most variations the data links all together to major categories. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മേജർ കാറ്റഗറീസിലേക്ക് ബാക്കി ഉള്ള വേരിയൻസിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. All other categories are then related to this core category, forming coherent theoretical explanation.
This involves refining the story of the emerged theory. Then, next step, writing the theory. നമ്മൾ തിയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ തിയറി എഴുതുക. The final step involves articulating the emergent theory, presenting the core category, its related categories and the conceptual relationships between them. Then the theory is presented in a clear, concise, well-supported manner, often with illustrated quotes from the idea. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. Then next, types of coding in grounded theory. First one, open coding. Open coding, the purpose to break down data into discrete incidents and attach conceptual levels. Then processor go through the data line by line, sentence by sentence, then or incident by incident. Ask questions like what is this data about? Then what concept does this incident represent? What is happening here? നമ്മൾ തിയറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കോഡിങ് ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. അവിടെ നമ്മൾ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ, എന്താണെന്നുള്ളത്. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് hundreds of initial codes, often in Viva using participants' own words നമുക്ക് കിട്ടാം. Example, if the participants say, I felt completely lost after the diagnosis. അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് മൈറ്റ് ബി ഫീലിംഗ് ലോസ്റ്റ്. നമ്മൾ കോഡ്സ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഫീലിംഗ് ലോസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേജ്, സെൻസ് ഓഫ് ഡിസോറിയന്റേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോഡ്സ് ഔട്ട്പുട്ട്. ദെൻ axial coding, purpose the relate categories to their subcategories, conditions, then context, actions, interaction, then and consequences. This is done around the axis or central phenomena. Central phenomena തൊട്ടടുത്ത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ററാക്ഷൻസ് വെച്ചാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് assemble the data in new ways by making connections between categories. Coding നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ causal condition, then phenomena, again context, intervening conditions, then action, interaction, strategies, again consequence. ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഒരു കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കാറ്റഗറീസ് with properties and dimensions and initial linkage between them. ഓരോന്നുമായിട്ടും ലിങ്കേജ് വിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൗസൽ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു, ലിങ്ക് വന്നു ഫിനോമിനായിട്ട്, ഫിനോമിന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവീനിങ് കണ്ടീഷൻ, ഇന്റർവീനിങ് കണ്ടീഷൻ ആക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിലേക്ക് പോയി, ദെൻ അത് കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. Then example പറയുകയാണെങ്കിൽ the core phenomenon വേണ്ടിയിട്ട് coping with chronic illness. Axial coding might connect it to causal conditions. Example, unpredictable flare-ups. ഇനി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ lack of social support. Strategies ആണെങ്കിൽ seeking information അല്ലെങ്കിൽ avoiding social events and consequence reduced quality of life അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെൽഫ് എഫിക്കസി. ദെൻ സെലക്റ്റീവ് കോഡിംഗ്. സെലക്റ്റീവ് കോഡിങ്ങിൽ പർപ്പസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി കോർ കാറ്റഗറി that tells the aims, story of research and to systematically relate all other major categories to this core category. Then selective coding in the process എന്ന് പറയുന്നത് go through the existing categories and identify the one that appears most central. ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത്, അത് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ വാലിഡേറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർ കാറ്റഗറി ആൻഡ് അതർ കാറ്റഗറീസ്. ദെൻ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എ വെൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ സ്കീം ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി സെൻട്രൽ ഫിനോമിന. ദെൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ കോർ കാറ്റഗറി മൈറ്റ് ബി നേവിഗേറ്റിംഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി and all other categories like information seeking, emotional regulation, social support, negotiation, and identify reconstructions. Then are shown to the strategies or
process related to managing or responding to this central uncertainty. അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ അൺസർട്ടനിറ്റി വന്നു, നേവിഗേറ്റിംഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി, ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് വരുന്നു. ദെൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോഡിങ്. ഫോക്കസ്ഡ് കോഡിങ്ങിൽ സിമിലർ ടു ആക്സൽ കോഡിംഗ് ആണിത്, ബട്ട് ലെസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രം. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി. ജനറേറ്റ് ന്യൂ തിയറി. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂ തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സീഡ്സ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ അതിനെ പാകി മുളപ്പിച്ച് വലിയൊരു മരമാക്കി പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തിയറിയാണ് ജനറേറ്റ് ന്യൂ തിയറി. ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് നോവൽ data driven theories that are well suited to the context being studied. Then second advantage, context rich understanding provides deep nuanced understanding of social process and human experience within their natural settings. Third, flexibility allows for adaptation and evaluation of the research design as insight emerges, making it suitable for exploring complex or poorly understood phenomena. നമ്മൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോയി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റഡീസും നടത്തിയിട്ടാണ് ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുമ്പോൾ. എംപിരിക്കലി ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറിയിൽ ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എവിഡൻസ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ, increasing its credibility and relevance. Then useful for applied settings, can develop theories that are highly relevant and practical for addressing real world problems. ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തെ പോയി എടുത്താലും അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു എന്നിട്ടത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ചിട്ടാണ് വിടുന്നത് ഒരു തിയറി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then handles complexity, well suited to study complex social process, then interactions and subjective meaning that are difficult to capture with the quantitative methods. Quantitative methods ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ററാക്ഷൻസ്, സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒക്കെ നമ്മൾക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Then acknowledge researchers' role, constructive grounded theory, particular emphasize researchers' reflexivity, promoting transparency about the researchers' influence on the research process. എന്നാലും ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആൻഡ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്. ക്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ലേൺ. ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് തിയറി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ടു ന്യൂ റിസർച്ചേഴ്സ്, പുതിയ റിസർച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. ദെൻ സബ്ജക്ടിവിറ്റി, ബയാസ് കൺസേൺസ്, അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. റിസർച്ചേഴ്സ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ പ്ലേസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ, leading to potential for subjectivity. അവിടെ ഒരു സബ്ജക്ടിവിറ്റി വരാനുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. Then ambiguity in core category selection. Identifying the core category can sometimes feel subjective or forced if not done carefully. Then lack of clear starting point for beginners. Beginners ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇനിഷ്യൽ lack of pre-existing theoretical framework can be daunting for researchers accustomed to deductive approach. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് പോയിന്റിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Then difficulty in establishing generalizability. Then while the goal is theoretical generalization, but statistical generalization is to a larger population is not typically the aim, which can be seen as limitation by some. ചിലതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തിയറിറ്റിക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിയാകാതെ വരുന്നു. Then potential for method slurring. There is a risk for researchers claiming to do grounded theory without fully understanding or adhering to its systematic principles, leading to less rigorous qualitative analysis. Qualitative analysis അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Then tension between emergence and prior knowledge. Glissarian grounded theory strong stance against prior literature review before data collection can be challenging. Prior literature review കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്കൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പുതിയ തിയറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നേരത്തെ ഉള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ
ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി കിട്ടുന്നില്ല, റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ടെൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എമർജൻസ് ആൻഡ് പ്രയർ നോളജ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറിയുടെ 1-2 എക്സാമ്പിള്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ്സിലാണെങ്കിൽ recovery from mental illness. Grounded theories have explored the non-linear individualized process of discovery from severe mental health conditions, emphasizing factors like hope, personal responsibility, self-advocacy, finding meaning, and connecting with others. For instance, a study might develop a theory of reconciling and living with mental ill health, highlighting the ongoing journey of managing symptoms, engaging in meaningful life activities, and navigating social perspectives. Then social psychology, development psychology, parenting challenges and strategies example. Research exploring the process parents use to manage competing demands for work, children, personal well-being. While working from home, leading to theories about adaptive parenting strategies or negotiating family roles. Social psychology, then health psychology അല്ലെങ്കിൽ behavioral psychology നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ആൻഡ് റിക്കവറി വേണേൽ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹിയറൻസ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ, എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയറിൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെർച്ച് ഫോർ ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ, particularly in the context specific health concerns or online environments. ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുപ്പേഷണൽ സൈക്കോളജിയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി പോകുന്നതെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ engagement and motivation വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. Theories explain the factors that foster or hinder employees' engagement in specific organizational context based on the lived experience of employees. കോമൺ ആയിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി എംപിരിക്കൽ ഡേറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. Then next topic, discourse analysis. Discourse analysis ഒരു broad term ആണ്. Interdisciplinary approach to the study of language use in social context. വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനലൈസിങ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റസ് or utterances longer than one sentence, taking into an account both their linguistic content and their socio-linguistic context. Oxford Dictionary definition ആണ്. Then assumptions of discourse analysis. Knowledge is not purely objective. Researchers acknowledgeable that their own beliefs, cultural values, and biases influence their interpretation of data. Assumption ആണ്. Second assumption, reality is socially and culturally constructed. Concepts, ideas, even facts are not naturally occurring but are shaped by language and social interaction. Concepts ആണെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിലും നാച്ചുറലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതല്ല, അതൊരു ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജും സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനും കൊണ്ടാണ്. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫിനോമിന ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് അവർ സെൻസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി. Third assumption, language is a social construct. Meaning is context dependent and influenced by cultural backgrounds, interpersonal relationships, and shared experience. Language is not just a tool for communication, but a dynamic entity reflecting societal norms and values. Fourth point, emphasis on the role of language. Discourse analysis is interested in how language
discourse constructs meaning and knowledge in society, focusing on destructive patterns and their impact on social meanings, identities, and power relations. The last point, fifth point, assumption. Power is embedded in discourses. Discourse is not neutral. It often reflects and reinforces power structures, influencing who can speak, what can be said, and whose voice are heard or marginalized. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, പവർ ഉള്ളവരും പവർ ഇല്ലാത്തവരും ആരുടെ വാക്കുകളാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, ആരുടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തത്, ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നു. Then approaches to discourse analysis. First approach, modernism. Discourse analysis draws a variety of theoretical perspectives, each offering different lenses can look through which to examine language in context. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ടും നമുക്ക് ടൈപ്സിൽ മോഡേണിസം എടുക്കാം. മോഡേണിസത്തിൽ while less directly an approach within discourse and less in the base structuralism or postmodernism. Then modernist thought broadly emphasized rationally. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്ന rationally, then objective truth and a belief in universal principles and progress. മോഡേണിസത്തിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്, റാഷണലാണ്, ട്രൂത്ത് പറയുന്നതാണ്, പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, this might have manifested in attempts to identify universal grammatical structure or focus on language as a transparent medium for conveying fixed meanings. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് എംഫസൈസ്ഡ് റാഷണലി, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ബിലീഫ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്സിനാണ് മോഡേണിസം കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. Then second one, structuralism. Structuralism originating with Ferdinand and SOSS in linguistics. Structuralism views language as a system of science where meaning is derived from the relationship between element with the system rather than from external reality. സ്ട്രക്ചറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. നമ്മൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ പറയാറില്ല, അതേപോലെ സ്ട്രക്ചർ, യൂണിവേഴ്സൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ബൈനറി ഒപ്പോസിഷൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് വിത്തിൻ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം rather than thorough individual speak acts. Then ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ഇൻഫോർമഡ് ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് might focus on identifying underlying structures, categories, and codes within text or conversation that given them meaning. It seeks to uncover the grammar of a particular discourse. ഗ്രാമർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വന്നിട്ട് tends to be less concerned with the dynamic, context-dependent nature of language use and power relations, often seen as too rigid or neglecting agency. വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ്. Then next one, postmodernism. Highly influential in discourse analysis, postmodernism ആണ്. Postmodernism challenges the modernist notions of objective truth, grand narrative, and universal knowledge. It emphasizes fragmentation, relativism, and the idea that all knowledge is product of specific discourse. So postmodernism കുറേയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്. Then key idea ഇതിൻ്റെ language does not merely reflect relatively but actively construct it. Discourse are understood as system of statements that create and legitimate certain ways of thinking and acting, often linked to power. കൂടുതലെല്ലാം പവറിലേക്കാണ് അത് ചൂണ്ടിപ്പോകുന്നത്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഡിഫൈനിങ് ഡിസ്കോഴ്സ് ആസ് പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് വിച്ച് ദേ സ്പീക്ക് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ്
to discourse analysis, postmodernism approach to discourse analysis often involves deconstruction, analyzing how binary oppositions are created and how certain meanings are prevailed over others. Then it focuses on how power operates through discourse. Discourse-lode എങ്ങനെയാണ് power വരുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. Shaping subjectivities, then knowledge and social practices. ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. It highlights the multiplicity of meaning and the instability of categories. Then next one, feminism. Feminist discourse analysis specifically examine how gender and power are constructed and maintained through language. ഒരു പാട്രിയാർക്കിക് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് പറയുന്നത് ഫെമിനിസത്തില്. Then and key ideas, gender is not a biological given but social construct produced and reproduced through discourse. The language can reinforce patriarchic norms, create gender stereotype and marginalize women's voices. ഇവിടെ ഫെമിനിസത്തില് വുമന്റെ വോയിസിനെ അവർ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അനലൈസിസ് how gender differences are constructed and enacted in communication. They identify male-centered discourse, deconstruct binary oppositions. Example പറയാണ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് അങ്ങനെ അതേപോലെ ഫെമിനിസത്തിലും. And explore how power relations based on gender shape identities, subject positions and interactions. കോൺവെർസേഷനിൽ എത്രമാത്രം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ജെൻഡർ ഷേപ്പ് ഐഡന്റിറ്റീസും സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻസും. ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസിഡേഴ്സ് ഹൗ വുമൺ റെസിസ്റ്റ് ഓർ ചലഞ്ച് ഡോമിനന്റ് ഡിസ്കോഴ്സസ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വുമൺ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അനലൈസ് ഓഫ് മീഡിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വുമൺ. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് എവരിഡേ കോൺവെർസേഷൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് define the research question and select the content of analysis. Clearly articulate what you want to investigate and choose appropriate data. എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ എടുക്കാം. ദെൻ ഇന്റർവ്യൂസിലാവാം, സ്പീച്ചിലാവാം, ദെൻ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ്സ്, കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫൈൻ ദ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ and also select the content of analysis. Second one, gather information and theory of the context. Understand the social, historical, political or cultural context in which discourse was produced. This helps in interpreting the meaning and function of language. Then third point, read the data. Multiple reading help you gain a deep understanding of the material, identify initial patterns and notice subtle details. Then code your material. This involves systematically tracking or annotating parts of the text based on meaningful categories. Then themes, recurring words, phrases, then the way ideas are expressed. In discourse analysis, coding is often more nuanced than simple thematic coding, focused on how language constructs meaning and power. Then examine the structure of the text. Analyze how the discourse is organized and arguments are made, what narratives are present, and how different voices are represented. For patterns, variability, then connections, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു.
Then identify cultural references and implications. That means explore how the discourse draws on broader cultural knowledge, assumptions and values. Then last step, review your results and draw conclusions. Interpret your findings in your research question and theoretical framework. Discuss how language is used to construct meaning, the identities, social realities, power relations with this specific concept. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്സിൽ വന്നത്. ദെൻ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് deep insight into how language function is various social interaction beyond surface level meaning. Then second, revealing hidden meanings. It uncovers underlying assumptions, ideologies, power dynamics embedded in communication that may not be immediately apparent. Then exploring social construction of reality. That means to demonstrate how language actively shapes our understanding of the world, social norms, cultural practice. Then analyzing power relations. It's a powerful tool for examining how language is used to create, maintain, and challenge power structures, influence decision making, and shape public opinion. Then contextual understanding. It emphasizes the crucial role of context, social political then historical in interpreting language use. Then critical thinking. It encourages critical reflection on how language works and how it influences our perceptions, beliefs, and behaviors. Then interdisciplinary applications. It is widely used across various fields, including linguistics, sociology, psychology, political science, media studies, education, and communication. എന്താണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Then understanding identity. It helps in understanding how individuals and groups construct and negotiate their identities through language. അവരുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Then next topic, concept of critical discourse analysis. ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then critical discourse analysis is not just method of analyzing a language. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോഴ്സ് അനലൈസ് ആണ്, ലാംഗ്വേജ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. But critical discourse analysis is not just a method of analyzing language. It is a theory-driven and politically engaged approach to understanding the role of discourse in the reproduction and the resistance of social power, dominance, and inequality. While general discourse analysis aim to describe and interpret how language constructs social relatives. That means concept of critical discourse analysis goes further by actively critiquing power dynamics and social inequalities as they are mediated through discourse with an aim to reveal underlying ideologies. ഇവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നമുക്ക് അതിന് ക്രിട്ടിക്കലിംഗ് പവർ ഡൈനാമിക്സിൽ വന്നു. അവിടെ വന്നിട്ട് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോക്കസ് ഓൺ പവർ ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി. Critical discourse analysis to explicitly illustrate how language is used to establish, maintain, the challenging power relations in society. It examines how dominant groups use discourse to exert control, manipulate opinions, and normalize certain ways of thinking, while also exploring how marginalized groups might persist or subvert these power structures. So,
First, the focus on power and inequality. Like focus ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ideology. Critical discourse analyzes this discourse as a primary site for the articulation and reproduction of ideologies. Ideologies are used or understand as shared belief system, values, assumptions that shape our understanding of the world and often serve the interests of particular social groups. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ CDA critical discourse analysis aims to uncover these often hidden or naturalized ideologies embedded with the text and talk. The language as social practice. Critical discourse analysis views language not merely as a tool for communication, but as form of social practice that actively construct social reality. The way we speak and write shapes our identities, relationships, and the fabric of society. Then contextual analysis. Critical discourse analysis emphasizes the crucial importance of analyzing discourse with its broader social, historical, political, and cultural context. This looks macro level. Then critical stance and emancipatory goal. Inherently critical and often takes an implicit stance against the social injustice. Social injustice വരുന്നിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then interdisciplinary nature. Theories and methods from various disciplines include linguistics, then sociology, political science, psychology, communication studies, and philosophy. ഇവിടെയൊക്കെ interdisciplinary nature. Then problem-oriented. Critical discourse analysis typically focus on real-world social problems or issues such as racism, sexism, political manipulation, media bias, class inequalities. ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് തെറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക്, അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഹൗ ഡിസ്കോഴ്സ് പ്ലേസ് റോൾ ഇൻ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. Then uses of critical discourse analysis. Unmasking hidden power. It provides tool to uncover subtle, often unnoticed ways in which power is exercised and maintained through language. This can range from the seemingly neutral language of policy documents to framing a new reports revealing how certain narratives become dominant and others are silenced or marginalized. അത് അൺമാസ്ക് ചെയ്യാണ് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവറിനെ. സെക്കൻഡ് വൺ, ചലഞ്ചിങ് ഡോമിനന്റ് ഐഡിയോളജീസ്. ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജീനെ അവർ എന്ത് വരുന്നു, ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. തേർഡ് ആയിട്ട് എംപവറിങ് മാർജിനലൈസ്ഡ് വോയിസസ്. മാർജിനലൈസ്ഡ് വോയിസിനെ എംപവറിങ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് മീഡിയ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്ഷനിൽ വരുന്നു. Fifth point, informing policy and practice. Sixth point, enhancing political awareness. Seventh point, reflexivity in research. Then eighth point, understanding social change and resistance. Ninth, educational applications. Next topic. I think it's the fourth unit. Content analysis. Qualitative research. Next topic, content analysis. Content analysis is a research method used to systematically and objectively study various forms of communication. Various forms of communication means text, images, audio, video,
to identify patterns, themes, or concepts. It allows research to quantify and analyze the presence, then a meaning and relationship of certain words, themes, or concepts within given body of qualitative data. Essentially, it's about inferences from communication by systematically and objectively identify specific characteristics of messages. ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ്, ഫോളോഡ് എ ഡിഫൈൻഡ് set of rules and procedures ensuring consistency and replicability. Then second point, objective. It tries to minimize researchers' bias through clear coding categories and iterative reliability checks. Third, quantitative or qualitative. It can be used to count occurrence, quantitative, and to interpret meanings and themes, qualitative. Then unobstructive. Researchers analyzing existing communication, meaning they do not directly interact with participants, reducing the risk of demand characteristics or other participants' bias. Then flexible. It can be applied to a wide range of media, from written documents like book, articles, diaries, social media posts, etc. Then to spoken communication like interview, transcripts, speeches, then visual content, photographs, films, advertisement. Two types of content analysis. The first one is conceptual analysis, second relational analysis. Conceptual analysis focus on identifying and computing the presence and frequency of specific concepts or words within a text. For example, counting how many times happiness or anxiety appears in diary. അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ്സും എത്ര പ്രാവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആൻസൈറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം, അത്. Then relational analysis goes beyond simply counting to examine the relationship between concept in text. For example, analyzing the word happiness tends to appear in proximity to words related to family or achievement. Then uses of content analysis. Analyzing psychological traits and states. First example, psychologists might analyze the diaries or personal narratives of individuals coping with chronic illness to identify themes of resilience, despair, coping mechanisms, or emotional expressions. ഇത് അനലൈസ് ഒരു ട്രേറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ട്രേറ്റും സ്റ്റേറ്റും എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് ആ ട്രേറ്റ് ആണോ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിന്, ഡ്രീം ജേർണൽസിനും ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓഫ് ഡ്രീം ജേർണൽസ് ലൈക്ക് of clients in therapy to identify recurring symbols, emotions, conflicts, which might offer insights into their subconscious process or current psychological struggles. അവരുടെ ആ ഒരു ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർ കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ, അതായത് ഡ്രീം ജേർണൽസ് ആണ് ക്ലയന്റ് കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ സിമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു, എന്ത് ഇമോഷൻസിലാണ്, എന്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലാണ്, ഇനി അതെല്ലാം അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രഗിൾ കൊണ്ടാണോ ഇത് വന്നത്, ഈ ഒരു ഡ്രീം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് അനലൈസിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, സ്റ്റഡിങ് മീഡിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്. Example പറയുകയാണ്, media psychologists might conduct a content analysis of children's television shows to examine the portrayal of gender roles. എക്സാമ്പിൾ എടുത്തേ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് സ്റ്റഡിങ് മീഡിയ റെപ്രസെന്റേഷനും സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റും നോക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. Researchers could analyze the transcripts of marital therapy section to identify communication patterns associated with the conflict resolution versus escalation. ഇവിടെ ഒരു മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനകത്ത് തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്.
അവിടെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അവിടെ ബ്ലെയിമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് എമ്പതി ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർ കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിന. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർ കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിന. എക്സാമ്പിൾ അനലൈസിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സ്പീച്ചസ് നമുക്കറിയാം, മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ സ്പീച്ച് ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരാ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രിവെയിലിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് സർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ്, സൈക്കോളജിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓർ ഹൗ സൊസൈറ്റൽ വാല്യൂസ് ഷേപ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ദെൻ അസസിങ് തെറാപ്പറ്റിക് ഔട്ട്കം ഓർ ഇന്റർവെൻഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും തെറാപ്പറ്റിക് ഔട്ട്കമോ ഇന്റർവെൻഷൻസോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫിക് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ CBT, cognitive behavior therapy, researchers must analyze client journals or session transcripts to identify changes in cognitive distortions. CBT കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, അവരുടെ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ നടന്നോ, പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അനാലിസിസ്. Then next chapter, qualitative research. Qualitative research delves into understanding the how and why behind phenomena, focusing on rich in-depth descriptions and interpretations rather than numerical measurement. It aims to explore experiences, perspectives, meanings and social process. Then qualitative research in the concept and meaning നോക്കുവാണെങ്കിൽ qualitative research is an umbrella term. ഒത്തിരി വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് നിൽക്കുന്നത് umbrella term from various research methodologies that focus on understanding the subjective experience, meanings and social context of individuals or groups. Often used when little known about the phenomena. എവിടെയെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് ഫിനോമിന മാത്രം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ we can use. A complex issue needs to be explored in depth. Then the goal is to understand diverse perspectives and experiences. Then the research question aim to explore why or how. Then key characteristics include ചെയ്തിരിക്കുന്നത് it's naturalistic inquiry, studying phenomena in their natural setting. Then emergent design, the research design can evolve as data is collected and analyzed. Researcher ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്, ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു നിന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. Then rich descriptive data കിട്ടുന്നു. Then inductive reasoning കിട്ടുന്നു. Then evaluating data analysis in qualitative research. Data analysis in qualitative research is a systematic process of searching and arranging the collected non-numerical data. നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്, ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നോൺ ന്യൂമെറിക്കൽ ഡാറ്റ ടു ഇൻക്രീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഫിനോമിന. It involves transforming raw data into meaningful insights. It's often an interactive and ongoing process, sometimes occurring simultaneously with the data collections. Key steps എന്ന് പറയുന്നത് qualitative data analysis. First one, managing and organizing data. Data preparation ആണ്, transcription ഉണ്ട്, then familiarization, then data cleaning and anonymization, then structuring data. First step. Then second step, reading and memoing emergent ideas. Initial reading ഉണ്ട്, memoing ഉണ്ട്. Initial reading means reading the data repeatedly to immerse oneself and gain a deeper understanding. Memoing, writing reflective notes, comments and initial thoughts about the data. ഇതെല്ലാം മെമ്മോയിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും, സർപ്രൈസിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരിക്കും, പൊട്ടൻഷ്യൽ തീംസ് ആയിരിക്കും. തേർഡ് പോയിന്റ്, കളക്ടിങ് ദ ഡാറ്റ. അത് കോഡിങ്ങിലൂടെ ആവാം, ഇനിഷ്യൽ കോഡിങ് ആവാം, ആക്സൽ കോഡിങ് ആവാം,
coding assigning labels or categories or codes to segments to text that represent a particular idea, concept, or theme. Initial coding, open coding, where you are generate as many initial codes as possible, then focused അല്ലെങ്കിൽ Excel coding, grouping similar initial codes into broader categories, similar ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ broader categories. Then developing and assessing interpretations, thematic analysis. First one, theme identification. Second one, pattern recognition. Then categorization, developing concepts, that means theories, if it is applicable, theories develop. Then fifth point, representing and visualizing the data, that means report insights, summarizing findings, provide a general recap to the major findings. Then using quotes, എന്തെങ്കിലും quotes പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. The illustrate themes and give voice their experience. Then create visuals using labels, chart diagrams, concept maps, then present themes and the relationship clearly. Next point, concept and meaning of interpreting data in qualitative research. Data interpretation in quality research goes beyond merely describing what the data says. It involves making sense of the data, drawing meaning, answering the so what questions. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്നുള്ള അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം വരും. It's about explaining what the pattern and theme significant relation to the research question. അവിടെ ഒരു review literature ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Then meaning. Qualitative research, interpretation is process of examining and reviewing data to describe the aspects of phenomena or concept, attributing meaning to the identifiable patterns and themes and linking them broader theoretical frameworks or practical implication. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഫ്രെയിംവർക്കിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് വേർ ദ റിസർച്ചേഴ്സ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് വേണം, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണം, എന്നാലേ ഇവിടെ ഇട്ടുള്ളൂ കൺസ്ട്രക്ട് കോണ്ടന്റ് നരേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദി ഡാറ്റ. അതിന് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. ഫസ്റ്റ്, സമ്മറൈസിങ് ഫൈൻഡിങ്സ്. സെക്കൻഡ്, മേക്കിംഗ് കണക്ഷൻസ്. തേർഡ്, comparing to the literature if it is possible. Then conveying personal reflection and reflexivity. Then developing deeper insights into the underlying meanings, motivation, experiences, why and how questions answer. Then formulating implications, practical, theoretical, or policy implications of our findings. Then considering alternative explanations, actively seek out the consider alternative interpretations of our idea. This helps to strengthen the validity of our conclusion. Then last point, triangulation, if it is applicable. If multiple data sources methods were used, integrate the findings from different sources to provide more comprehensive and reversed interpretation. Then seeking participants validation, member checking. Wherever it is applicable, share our interpretation with the participants too. If they resonate with their experience, this enhances the credibility of the findings. The last, steps of reporting data in qualitative research. First step, introduction. Background and rationale. Introduce the research topic, its significance, then gap in the literature that to qualitative study adherence. Then research questions. Clearly state the qualitative research question and its objectives. Then theoretical framework, if any. Briefly outline any theoretical perspective guiding this study. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് റാഷണൽ, റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, മെത്തഡോളജി.
research design. Specifically, the qualitative approach used, example, thematic analysis, then grounded theory, phenomenology, then case study, then a qualitative approach used and justify its selection. Then participants describe the sampling strategy. Then recruiting process, inclusion exclusion criteria, then relevant demographic information. Then data collection, detailed methods used, in-depth interviews, focus groups, observation, document analysis, including how data was recorded, audio, video, field notes, setting layer. Then data analysis, provide a detailed account of the analytical steps. That means analytical step means how data was transcribed and organized. Then coding process, that means open access selected coding. Then how themes or categories were developed and refined. Then any software used for analysis. Methodology, research design, then about participants, data collection, data analysis. Then research reflexibility, discuss the researcher's positionality, potential bias, and how these were managed throughout the research process. Then trustworthiness, explain the strategies employed to enhance the trustworthiness of the findings. Then third point, finding results, organized by themes or categories. Present the main themes, then categories or patterns that emerged from the data analysis. Each theme should have a clear body. Then descriptive narrative. For each theme, provide a rich descriptive narrative explains its meaning and relevance. Illustrative quotes ഉണ്ടെങ്കിൽ use direct verbatim quotes from participants to support and amplify each theme. Quotes should be well integrated into the text and clearly attributed. Example, participant 1, participant 2, interviewer A, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ കോഡ്സ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ദെൻ വേരിയിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ഹൈലൈറ്റ് ബോത്ത് കോമൺ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് യൂണിക് ഓർ ഡീവിയന്റ് കേസസ് ദാറ്റ് എമർജ്ഡ്. Then fourth step, discussion, summary of key findings. എന്തൊക്കെയാണോ ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി. Then interpretation and meaning, discuss the deeper meaning of the findings. That means how these themes answer the research questions. Then link to existing literature or theory. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ തിയറി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെയോട്ട് വീണ്ടും വേണം. കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് വിത്ത് previous research and relevant theoretical framework. Explain how your study contribute to or challenge existing knowledge. Then implications, discuss the theoretical, practical or policy implication of our findings for the field psychology. Then limitations, acknowledge any limitations of the study. Example, sample size law, specific context law. ഇനി അതെല്ലാം റിസർച്ചർ ബയാസ് ആണ് വന്നതെങ്കിലും അതോടെ അക്നോളജ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചിന് സജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഡിസ്കഷനിൽ വേണ്ടത് സമ്മറി ഓഫ് കീ ഫൈൻഡിങ്സ്, ദെൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മീനിങ്സ്, ലിങ്ക് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ തിയറി, ദെൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ദെൻ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ച്, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. Provide a concise summary of the study, main contributions and significance. Then reference, conclusion കഴിഞ്ഞാല് reference. Conclusion any insight എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം. Then reference, list all sources cited in the report according to APA, American Psychiatric Association APA style. Then appendix, awkward but often useful ആയിട്ടാണ്. include relevant supplementary materials എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ such as interview protocols, consent forms, coding samples, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പൻഡിക്സിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ്.
then your textbook last topic, contents of research report. Page number 40, contents of research report. ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസവും റിസർച്ച് പല രീതിയിലുള്ളത്, അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് റിസർച്ച് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്, കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ പേജ്. The first page of the report contains the details of the topic of the research as well as the name of the organization that is being or has product, service, program that is being researched as well as the date. നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്തത്, ആര് ചെയ്തു, ആരുടെ അണ്ടറിൽ ചെയ്തു, എവിടെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ടൈറ്റിൽ പേജിൽ കാണാം. Then second one is the table of contents. After getting done with the title page, the researcher prepared the list of contents of the research work and their page numbers. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ടാവണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടേംസിന്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാവും, എൻസൈക്ലോപീഡിയ മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ വരും. ദെൻ തേർഡ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മെത്തഡോളജി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി. ദെൻ ദ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതാന്ന് പറയും. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തവർക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദെൻ എവിടെ ചെയ്തു, എന്തിനു ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട്. Abstract of the research findings, then it is usually a one-page concise overview of findings and recommendations of the research conducted. ഒത്തിരി ഉണ്ടാവരുത്, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ആയി, അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ആയി. Then purpose of the report. The purpose of the report shows the aims and objectives of the research. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരണം, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. അപ്പം ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദി ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ആണോ, ദാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദി റിസർച്ചർ, ഏതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് മിക്സഡ്. ദെൻ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ടാർഗറ്റ്. എന്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ റിസർച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയത്. അതായത് ദിസ് ടോപ്പിക് ഷോസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. പീപ്പിൾ ആവാം, ഇവന്റ് ആവാം, പ്രാക്ടീസ് ആവാം, പ്രോഗ്രാം ആവാം, ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർ സ്റ്റഡി. എന്താണ്, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ the overall goals of the research as well as the suggested outcome of the research. The topic also shows that questions are being answered by conducting the present research. This section may also involve the relevant literature review which was done by the researcher. Review literature എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം. Then methodology ആണ്. Selection of methodology deals with the measure and procedure used for conducting the research. ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സാമ്പിൾ വരണം. എത്ര സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് വിച്ച് ആർ ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം ദ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി. ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സ്കെയിൽസ് യൂസ്ഡ്. സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ്, റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ്, അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബീങ് റെഫേർഡ് ഫോർ ദ കൺസേൺ റിസർച്ച് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ. എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കണം. ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത്, ഡേറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ആവാം, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആവാം, റെക്കോർഡിംഗ് ആവാം, ഒബ്സർവേഷൻ ആവാം, ഓഡിയോ ആകാം, വീഡിയോ ആകാം, ഏത് ടൈപ്പിലാണ് ആർ ഓൾസോ മെൻഷൻ ഇൻ മെത്തഡോളജി സെക്ഷൻ.
മെത്തഡോളജി സെക്ഷനിൽ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കണം. എനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയെങ്കിലും, ഇപ്പം നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നു. Then results and findings. This section deals with the analysis of data collected. Then it discusses the results and findings of the research. നമ്മൾ ഡാറ്റ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു, ഇന്റർവ്യൂവിലൂടെ കിട്ടി, നമുക്ക് ബിഹേവിയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തു, പേഴ്സണാലിറ്റി എടുത്തു, ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റിസൾട്ടും നമുക്കൊരു ഫൈൻഡിങ്സും കിട്ടണം. ആ ഫൈൻഡിങ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതെടുക്കണം. അത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ. ഇത് സെക്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദി ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനലൈസ്. ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് എത്തണം. ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ കൺക്ലൂഡഡ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടിയോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ദ കൺക്ലൂഷൻ സെക്ഷൻ ഷോസ് ഹൗ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. നമ്മൾ എടുത്തത് എത്രമാത്രം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നു. ആൻഡ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ദി റിസർച്ച് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് അതർ റിസർച്ചേഴ്സ്. Then limitations of the study research. 9th point. This section consists of the restrictions of limitations of findings. Yes. എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി ഫൈൻഡിങ്സിലും എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ആൻഡ് അണ്ടർ വിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ദ റിസൾട്ട് ക്യാൻ ബി ജനറലൈസ്ഡ്. ദെൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഇനി പുതിയതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സജഷൻസ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ്. ദെൻ റെഫറൻസ്, റിസർച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ബുക്സിലാണ്, ഏതൊക്കെ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്കാണ് എടുത്തത്. ദെൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ജേണൽസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു പ്രൊവൈഡിങ് റെലവൻറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഫറൻസ് APA ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണം. അമേരിക്കൻ സൈക്യാട്രിക് അസോസിയേഷൻ APA ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. ദെൻ അപ്പൻഡിക്സ്, എന്തെങ്കിലും അപ്പൻഡിക്സ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ആവാം. ദെൻ ഫോംസ്, കേസ് സ്റ്റഡീസ്, ഡാറ്റ, ടാബുലാർ ഫോർമാറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എത്നോഗ്രാഫി, then grounded theory, then discourse analysis, then last വന്നിട്ട് qualitative research steps. Then remaining there is one topic MAPC block 3. One more topic we left that day. That is causal comparative research design. Causal comparative research design. Causal comparative research. Here it is lack of random assignment. Then there is third variable problem also is there. First of all, the key term. Causal comparative research design, also known as ex post facto research. We studied earlier ex post facto research. Same like that. It's also known as ex post facto research. It's a type of non-experimental research method used in social psychology, then psychology and social science to investigate possible cause and effect relationship. It's also called ex post facto research because the researcher examines the effects of the independent variable on a dependent variable after the fact, meaning the event or condition of interest has already occurred. Already അവിടെ ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കോസ് ഓൾറെഡി അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു കീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രീ അസിസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ SOSS ഫാക്ടോറിയൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി അവിടെ കഴിഞ്ഞതാണ്. പ്രീ അസിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെയുണ്ട്. ദെൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇൻഫർ കോസേഷൻ. നമ്മൾ കോസ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് കാറ്റഗറിക്കൽ. Independent variable is typically categorical variable. Gender, then participation in program, presence or absence of condition. The independent variable വരുന്ന. Dependent variable is often continuous ആയിരിക്കും. Dependent variable is presumed effect ആണ് often a continuous variable measured to itself. There is difference between the pre-existing group. Then retroactive ആണ്. Retroactive, the most common type where the researcher looks back in time to identify cause of current differences. അതായത് current differences, അതായത് comparing current academic achievement of students who did എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം അവർ ഒരുപക്ഷെ അവര് ഡോണ്ട് അറ്റൻഡ് പ്രീ സ്കൂൾ, അതേ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്. Then comparative റിസർച്ചും കോറിലേഷണൽ റിസർച്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് എക്സാമിൻസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 or more വേരിയബിൾസ് വിത്തിൻ 1 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. അതേസമയത്ത് കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് കമ്പയർസ് 2 or more പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കമ്പയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കോറിലേഷൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് കമ്പയർ അതും more pre-existing groups that differ on a categorical independent variable. Then limitations of threats of internal validity of causal comparative research, lack of random assignment, then third variable influence, confounded variable influence വരുന്നു, then selection bias വരുന്നു, then directionally problem വരുന്നു. While the researcher hypothesizes a direction of causality, it is often difficult to be certain did the cause fully precede the effect. ആ കോസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഈ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നു. ദെൻ ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ എക്സ്ട്രോണിയസ് വേരിയബിൾ. എക്സ്ട്രോണിയസ് വേരിയബിളിനെയും കൺഫൗണ്ടഡ് വേരിയബിളിനെയും ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആണ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് റിയൽ വേൾഡ് ഫിനോമിന, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറേഷൻ, ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഓൾറെഡി അവിടെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ദെൻ കമ്പാരിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 or more വേരിയബിൾ ആണ്. അതേസമയത്ത് കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് പോസിബിൾ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിഫർ ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Then focus. Correlational research designed to focus the relationship between variables within single group of participants. അതേസമയത്ത് ക്വസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ the difference between 2 or more pre-existing groups. Then correlational research ഡിസൈനിലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ടിപ്പിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവേഴ്സ് സ്റ്റഡീഡ്, ആൻസൈറ്റി സ്കോർ, IQ can be quantitative ആണ്. അതേസമയത്ത് കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓൾവേസ് കാറ്റഗറിക്കൽ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കർ, നോൺ സ്മോക്കർ, ആ രീതിയിൽ വരുന്നു. ദെൻ കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനിന്റെ ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ടിപ്പിക്കലി കണ്ടിന്യൂസ്, എക്സാം സ്കോർ, പെർഫോമൻസ് മെഷർ. ദെൻ കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ often continuous measured to see if groups differ on it. Then correlational research design nature of variables, both variables are treated as covariant measures with no inherent independent or dependent variable designation by manipulation. അതേസമയത്ത്
Causal comparative research design nature of variables. One variable is designed as the presumed cause, that is independent variable, not manipulated, and the other as the effect dependent variable. Then group formation, correlational research design ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ, വൺ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. അതേസമയത്ത് കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ participants are selected based on the pre-existing membership in groups that differ on the independent variable. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിൽ കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് റിസർച്ചിൽ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സൺസ് ആർ, സ്പിയർമാൻസ് ആർ എച്ച് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കാസ്വൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് അനോവ, അതായത് ടെസ്റ്റസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ കോസ്റ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ലി അവോയ്ഡ്സ് കോസ്റ്റൽ ക്ലെയിംസ്, ഫോക്കസ് ഓൺ പ്യൂർലി ഓൺ അസോസിയേഷൻ. കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ attempts to interfere causation but with significant caveats, acknowledge that observed differences might be due to unmeasured confounding variable. ഇനി typical research question ആണ് correlational research designing. Is there a relationship between hours spent studying and exam scores? ആ രീതിയിലുള്ള അസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. കോസ്റ്റൽ കമ്പാരിറ്റീവിലാണെങ്കിൽ do students who attended preschool platform better academically in elementary school than those who did not? അതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. Then advantages of causal comparative research design. Ethical feasibility ഉണ്ട്. First one, ethical feasibility. Second, study of pre-existing conditions. Study of pre-existing, നേരത്തെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്. Then real world applicability ഉണ്ട്, ecological validity ആണ്. Then hypothesis generation വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കസൽ ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്നത്. Then cost effective and time efficient ആണ്. Exploring then complex relationship. Then disadvantages causal comparative design പറയുകയാണെങ്കിൽ inability to establish definitive causation, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള causation കണ്ടെത്താൻ റിസർച്ചിന് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ത്രെറ്റ്സ് ടു ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി, കാരണം കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്. പിന്നെ സെലക്ഷൻ ബയാസ്. ദെൻ തേർഡ് വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്, ത്രെറ്റ്സ് ടു ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റിയിലുണ്ട്. ദെൻ ഡയറക്ഷണലി പ്രോബ്ലം, വൈൽ ദി റിസർച്ചർ hypothesis a direction of influence, it's often difficult to identify, determine if x caused y or y caused x. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് ഏതാണ് കാരണമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അതൊരു ഇത് വരുന്നു. ഹിസ്റ്ററി, events according to between the cause and effect that differentially affect the groups. Then maturation, natural changes in participants over time that could account for observed differences. ഇതെല്ലാം ഇന്റേണൽ ത്രെറ്റ്സ് ടു ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റി ആണ്. ത്രെറ്റ്സ് ടു ഇന്റേണൽ വാലിഡിറ്റിയിൽ സെലക്ഷൻ ബയാസ് വരുന്നുണ്ട്, ഷെയർഡ് വേരിയബിൾ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, ഡയറക്ഷണലി പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ ഹിസ്റ്ററി വരുന്നുണ്ട്, മച്ചുറേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ എക്സ്ട്രോണിയസ് വേരിയബിൾ. റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി എൻവയൺമെന്റ് ഓർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരുന്നു. Reliance on retrospective data. Many causal comparative studies are retrospective, meaning they look back in time. അവർ പുറകോട്ട് പോകണം. അപ്പം പുറകോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മെമ്മറി ബയാസ് വരാം, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് വരാം. ദെൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മാച്ചിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, മാച്ചിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ കനോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. Now we finished our MAPC 005. Then okay, bye bye.